ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు వందనములు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఒకసారి ఈ విధంగా మనం అందరం కలిసి కుటుంబంతో కలిసి దేవుని ఆరాధించడానికి ఇచ్చిన గొప్ప యోగ్యతకే దేవునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు వందనాలు చెల్లించాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. ఎందుకంటే ఈ గడుస్తున్న దినాలలో మరి అనేక మంది మనకంటే శ్రేష్టమైన వారు, గొప్పవారు మరి ఈ లోకాన్ని విడిచి ప్రభు సన్నిధికి చేరి ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక. కానీ మనం ఇంకా సజీవ లెక్కలో ఉన్నాం కాబట్టి మనము కూడా మరి ఆయనకి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఘనపరిచేవారుగా మనం ఉండాలి. ఎవరి సమయం ఎప్పుడు మనకు తెలీదు. అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రభువునందు ఎప్పుడు కూడా ఆనందిస్తూ ఆయన ఘనపరిచేవారుగా మనం ఉండాలి. అందుకనే మరి యొక్క అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చినందుకు దేవుని యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని దేవుని మనం అందరం కూడా ఆరాధిద్దాం. ఈ సమయాన్ని ఇచ్చిన దేవునికే మహిమ కలిగిన మీ అందరూ కూడా మాతో కలిసి మనందరం కలిసి దేవుని ఆరాధిద్దాం. కదండి, సిద్ధపడదామా దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన రండి. ప్రభుత్వం దీవించిన కాక అందరూ కూడా కొన్ని నిమిషాలు దేవుని స్తుతిద్దాం. దాని తర్వాత మన ఆరాధనలోకి వెళ్దాం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫాదర్. హల్లెలూయా. హోలీ గోస్ట్ ఫాదర్ లార్డ్. హల్లెలూయా. దివశ్యా దరమమ కరే. హల్లెలూయా. మమమశ్యా కరమ దేవానికి స్తోత్రం. వందనాలు 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 వందనాలు. హల్లెలూయా. సంతోషం సమయాన్నిచ్చావు. స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా. 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 Come on, let's all worship Him and enter into His presence. Come on, let's all prepare our hearts unto Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God has given us precious time for us, so we'll all utilize this time by praising Him. Hallelujah. Let's all worship Him. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Thank you, Almighty Lord. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా Yes, సర్వము, Yes, Lord. నీవే నా జీవము యేసయ్యా. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. నీవే నా ప్రాణం, నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. మార్గం నీవే, సత్యం జీవం నీవే, జీవించుటకు ఆధారం నీవే. మార్గం నీవే, సత్యం జీవం నీవే, జీవించుటకు ఆధారం నీవే. బ్రతుకంత నీ కొరకే జీవింతును, నేను ఆరాధింతును. బ్రతుకంత నీ కొరకే జీవింతును, నేను ఆరాధింతును. నీవే నా
Lord. నీవే నా జీవము యేసయ్యా, నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. Let's all worship him. తోడు నీవే, నా నీడా నీవే, నిత్యం నా తోడుగుండే చెలిమి నీవే. తోడు నీవే, నా నీడా నీవే, నిత్యం నా తోడుగుండే చెలిమి నీవే. అపాయము రాకుండా కాపాడు వాడవు, నేను ఆరాధింతున్. అపాయము రాకుండా కాపాడు వాడవు, నేను ఆరాధింతున్. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా, నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా. మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. నా దేవ మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. మరువలేను మరువలేను నీదు ప్రేమ, విడువలేనయా నీ స్నేహం. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము యేసయ్యా, నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము, నీవే నా జీవము. ప్రభా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి, నీకే వందనాలు ప్రభా. ఇదిగో నాయన మరి ఒకసారి సజీవులుగా నిన్ను ఆరాధించడానికి, నిన్ను స్తుతించడానికి ఇచ్చిన యోగ్యతకి వందనాలు ప్రభా. ఎంతమంది బిడ్డలు ఈ యొక్క నాయన ఆరాధనలో ఏకీభవించారో ప్రభా, వారందరిని పేరు పేరు చెప్పిన నాయన వారిని వారి కుటుంబాలు దీవించి ఆశీర్వించమని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆయన యొక్క చిన్న స్తుతి యాగము ప్రభా నీ యొక్క పాల్సన్నిలో చేస్తున్నాం, స్వీకరించండి. మీరు మహిమ గంత ప్రభావాలు ఆరోపించుకోండి. ఆయన మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వించి నడిపించి మహిమ పొందుకోండి ప్రభా. నాయన మరి జరగబోయే కార్యక్రమం అంతా కూడా నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను నా ప్రభా. మీరే నాయన మమ్మల్ని నడిపించండి, మాతో మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం నాయన, మీరు మాట్లాడితే మేము సరి చేయబడతాం, మీరు మాట్లాడితే నాయన మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాం ప్రభా. నీ స్వరము మా చెవిని వినబడటానికి సహాయం తెచ్చండి. మరి ఎంతమందికి అయితే ఈ దినాన్ని ప్రభా మరి ఎవరి కొరకు నాయన ఈ పరిస్థితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభా వారందరితో మీరు మాట్లాడుతుండగా ప్రభా వారందరికీ సరిపడా నేను సూట్ అయ్యే ప్రభా నాయన ఆహారాన్ని మాకు దయచేయండి. నీ యొక్క ధైర్యంతో మమ్మల్ని నడిపించి మహిమ పొందుకోండి. మీకే సమస్త మహిమ చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తూ అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా. Hallelujah. Praise the Lord. How are you all? I hope that God has kept His grace, protection, and love upon you all through this week until this Sunday. I hope that you've been well and get refilled by His presence also this week. So this Sunday, as we're listening to the Word, God is talking to us, to our souls directly. And are you excited for the Word? If you're excited, say hallelujah. I hope that
I hope that you are excited to listen God's word. Before listening God's word, let's start our word with a small prayer. Let's all close our eyes and bow our heads unto the Lord. Heavenly Master, we thank you, Jesus. God, thank you for giving this precious day, Lord, to get spent with you again and being refilled with your presence again on this day, Master. God, as your souls are about to listen your word, my Father God, bless each and every soul, my Father God, who are seeing this broadcast and listening your word, my Father God. God, lead me also your word, Master. In Jesus' name we ask and pray, amen. Hallelujah. Today, God's talking with us with the topic called praise and worship. Do you know what is meant by praise and worship? This is the thing which each and every soul and each and every member will do on every Sunday in the church. This is done in the presence of God. So how the procedure goes every Sunday in our church. First we enter the church and we'll praise and worship God with His presence and listen to the word, and some in messages there may be an announcement, etc., etc., and we'll come to our home directly. So here's a procedure done in each and every church on each and every Sunday. So why is we are doing this praise, worship, and listening to God's word? What's the important for these things? Why? First thing is a question we have to question ourselves. Is it why we're going to church? As you observe now, these days, many of the persons, many of the souls are just going to church according to the rule. Yeah, today is Sunday. So it's Sunday, we have to move to church. So all the persons, all the souls have diverted their mind in like that. They're following it as a rule. And some other kind of people, when the churches are present physically, some kind of people come by the middle of the church, and some kind of people come to the end of the church, where they respect the timings. They come in their own timings, so that they follow the rule or not. And for example, here the rule is every Sunday we have to go to church. So all come to church and go by the respected timings. If the church is about from 9 o'clock to 12 o'clock, 9 a.m. to 12 p.m. So some members may come by 9 who are sincere, and some members may come by 10 till 11, or some members may follow the rule like they have to come at the end of the service. Some members may come before 5 minutes, means like 11:55, at the 11:55 a.m. Yeah, they come at the kind of time. So we keep aside this time. So if you observe now in these days, all the people and everyone in each and every soul, some kind of souls, are following it as a rule. If Sunday comes, we have to go to church. And this is not the criteria for attending the church. We have to go to church to get a powerful bond between you and God. We have to create a bond wherein devil's cage. This world does not belong to us. So that's the reason we have to go to church every Sunday. We have to make a powerful bond between you and God. By what? By praising God, by worshiping God, by listening God's word. See, and this is also we have to not do in a simple way, and we have to not take it as a rule. We have to come to church every Sunday and praise God, clap our hands, sit in our chairs and listen our word, just written to Him. This is not the criteria. If you are doing any work, this is the main important thing which is needed in God's life, which we are get leader in God's life. This is the important thing. Whatever the work we do, and whatever the thing we are carrying, or whatever it may be, whatever we do, we have to do it with our mind and through our heart. That's the necessary thing. For example,
a man could live without a heart. No, right? If God took some rest, could we live in this world? No, right? If heart took if heart says, can I take a second rest? Will you live? If the heart took a second rest, will you live? No, you can't live. Say the same thing here, the same reason here is we have to do each and every work with full of our heart and full of our mind. And that's the value come to the work you've done. So this is also similar what we are discussing now. We have to praise, worship God, and listen God's word with full of our heart, full of our mind. And there's the value we have, and then will be counted. So this is the reason we have to do it full of our heart. Whatever the work we do, whatever the thing we do, we have to give a value to that work or thing. Value must be very important. If a person have value, and the another person can talk to him. If he does not have value, he's useless. So coming to here, if we didn't give value to the work we do, there's no effort, there's nothing we've done to well. It's like we've done it normally. There's no use. It's like there's no hand of our work in that thing. It's like this. So if you go for church every Sunday, we have to use our mind and our whole heart kept in God's presence to create a strong bond between God and you. Or else what will happen? We will know, and we may know pretty much that we'll be in devil's hands. We'll be in Satan's hands. So let's look at this verse. Let's go with Matthew chapter 18 verses 20. Let's go with Matthew chapter 18 verses 20. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with him. So here God is saying, for where 2 or 3, is 2 or 3 members much? Is 2 or 3 members much? No, right? How God is loving us. How many opportunities God gave for us to get connected with him. See, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Where 2 or 3 members gather in his name, he's happy for us. He's satisfied with his whole heart for us. See what he's saying here. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. If 2 or 3 gather, or where 1 gather, 5 members or 10 members, there's no matter how many gather. But God waits how to shower his presence upon you. When to shower his presence upon you. God waits for each and every moment of you. When you'll turn to his face. When you will see him. God's waiting for you all these days. God's waiting for you all these days. For example, if your own sister or some other cousin sister is in another place, let's take it as an example. If she's in New York or somewhere which is far away ago, and you're here in Hyderabad, so you'll wait for your sister. When would she come? When would she have leaves from her work? And when would she come? When you will see her? And when you're gonna spend time with her? So you're gonna wait for her like that, though she's far away. So here's the thing happens same here. God is waiting like this for us every time and every minute.
but we are not far to God. God is with us every time. We cannot see Him. God is with us every time. He's waiting for us. He's longing for us. That's the reason. We have to praise God, worship God, and we have to listen God's word with our whole heart and our whole mind, which could give a connection between you and God, which would give a strong and powerful bond between you and God. So let's go to John chapter 4 verses 24. Let's go to John chapter 4 verses 24. It says, God is spirit, and His worshippers must worship in the spirit and in truth. See, before I said I have discussed. If there is no whole heart and whole-minded thing you are doing, there's no value for it. If you worship God with your whole heart and your whole mind, that leads to God's presence. Your soul leads to God's presence. See here God, what God is saying. God is spirit. God is spirit. That's why we cannot see Him. For example, if we imagine, for example, if we take an example, a baby who's not able to walk, and his or her parents catch his hand and make him learn to walk, making him learn to walk. If we observe this example, let's imagine in our real life this thing. We are in the position of the baby. Let's imagine we are the babies, in the position of baby, and God is our parent. So if we see in the example how their parents help their child to make them walk, to learn them walk, and if we observe in our real life how God is making us to travel in His way, to travel in His righteousness way. So see how God is waiting for us, how God is longing for us. So let's get not separated with God. We should be in a bond with God. We have to sit in His embrace. We have to sit in His embrace. We have to be in His presence always, so that His eyes are on us always. And what are the work we do in this world, and what are the things we see, and each and everything we do in this world we should give a value to the work by working with our heart and with our soul. We should praise God with our heart, with our soul, and we should listen to we should listen to God's word with our heart and with our souls. So let's end this word with a small prayer. Let's all close our eyes and bow our heads unto the Lord. Heavenly Father, we thank you, Master. God, thank you for giving this day, Lord God, as you've been there all through the word with us, my Father God. Thank you, Master. God, whoever listen, my Father God, let your words be sprinkled as seeds in their hearts, my Father God. God, and let there be small saplings in their hearts, my Father God, and let there be follow you and be in a strong bond with you, Master, and protect them also the weak, my Master. In Jesus' name we ask and pray, amen. Hallelujah. And I hope that you will be in a strong bond with God. And if you have any prayer requests and queries, there's a contact number given below. You may contact to that. Will be available for you 24/7. And may God bless you. Stay blessed.